Today we prepare the couscous, a typical Arabian dish that is diffused also in Sicily because of past Arabian innovations. I like particularly it because I am born in Libya from Italian parents. The couscous is based by bran of hard corn, by some sauce with beef and some vegetables, with some butter, some salt and some water and some oil. Let's start. To the mixture we prepared the day before we have to add some oil. This mixture must be worked so it will be well impasted. And we oil everything. In this point there is already some water, but we will add some more, some salt. And we will boil everything. Now the water is boiling and we have salted it previously. We can put the bran. Let's close the pot. Let's wait for some minutes. 4-5 minutes just for making below the bran. We have prepared this sauce specifically to season the couscous. This condiment is made by meat, vegetables and sauce prepared with the extract of tomato. The extract of tomato is often prepared by Sicilian housewives. Let desiccate the tomato and work on it until to obtain the extract. Let's add some bran and some butter. And now we let dissolve the butter so after we can add other condiments. Let's add some sauce we prepared before. Let's put into the plate the couscous. We season with some vegetables and meat that must serve together. The dish is ready. Questo è un sugo preparato apposta per il condimento del couscous. Il couscous è un piatto, è un primo e secondo piatto, è un piatto unico. È formato da carne, delle verdure e del sugo fatto con dell'estratto di pomodoro che diciamo le nostre massaie fanno durante l'estate, passando il pomodoro e seccandolo al sole con soltanto l'aggiunta di sale. Sì, aggiungiamo al couscous alla semola del burro. Vediamo un attimo, consentiamo lo scioglimento, diamo il tempo di sciogliersi, amalgheremo il tutto e possiamo condirlo già con il sugo. Aggiungo del sugo precedentemente fatto. Impiattiamo il couscous. Lo condiamo con come abbiamo detto è un piatto unico, quindi verdure e carne vanno servite assieme. Il piatto è pronto, buon appetito.